ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு our சேனல் ட்ரெண்டி லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் டேஸ்டி குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, லூலு மாலுக்கு தான். பெங்களூரில் இருக்க லூலு மாலில் தான் நம்ம இப்போ இருக்கிறோம். லூலு மால் வந்து ஒரு குளோபல் மால். பெங்களூரில் இருக்கிற லூலு மாலில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே லூலு ஃபேஷன் ஸ்டோர் இருக்குது, அப்புறமா லூலு கனெக்ட் இருக்குது. லூலு கனெக்டில் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான். அப்புறமா ஃபன்டூரா இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிட்ஸ் அண்ட் பெரியவங்களுக்கும் ஒரு என்டர்டைனான இடம் தான் இந்த ஃபன்டூரா. அப்புறமா லூலு ஹைப்பர் மார்க்கெட் இருக்குது. லூலு ஹைப்பர் மார்க்கெட்டில் அவ்வளோ வெரைட்டியாக திங்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரூட்ஸ் ஆகட்டும், வெஜிடபிள்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை வீட்டுக்கு தேவையான கிச்சன் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கட்டும், மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கட்டும், A to C ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக எம்ஆர்பி ரேட்டை விட கம்மியான ப்ரைஸில் தான் இவங்க வச்சுருக்காங்க. ஸோ சூப்பராக லூலு ஹைப்பர் மார்க்கெட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இப்போது டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2:30, மதியானம் 2:30 ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம டைரெக்டாக எங்கே போகிறோன்னா ஃபுட் கோர்ட்டுக்கு தான் சாப்பிட போகிறோம். சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம எங்கே போகிறோன்னா ஃபன்டூரா போகிறோம். ஃபன்டூரா முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஷாப்பிங் போகிறோம். ஸோ வாங்க ஒன்றாவே ட்ராவல் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃபுட் கோர்ட் வந்தாச்சு. ஃபுட் கோர்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயே தான் ஃபன்டூரா இருக்குது. ஸோ நம்ம சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா ஃபன்டூரா போகிறோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாம் ஃபன்டூரா போகிறோம். ஃபுட் கோர்ட்டுக்கு உள்ளாலேயுமே ஒரு வே இருக்குது ஃபன்டூரா உள்ளே போகிறதுக்கு. இல்லை வெளியே வந்துட்டோன்னா இது போல் நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் போய் கூட போகலாம் ஃபன்டூரா உள்ளால. ஃபன்டூராவில் அவ்வளோ கேம்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கூட த்ரில் ரைட்ஸ் இருக்குது, ஃபேமிலி ரைட்ஸ் இருக்குது, சில்ட்ரன் ரைட்ஸ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே ஒரு கார்டு கொடுப்பாங்க. நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணுறோம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கார்டு கொடுப்பாங்க. ஒவ்வொரு கேம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 rupees, 60 rupees, இல்லை 100 rupees இந்த மாதிரி ரேட் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பே பண்ணி வாங்கி வச்சுருக்கிற கார்டை ஸ்வைப் பண்ணும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ளே பண்ண முடியும். அவங்க வெப்சைட்டில் கார்டு ரேட் வந்து 500லேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் டைரெக்டாக போகும்போது 1000 rupees மினிமம் சொன்னாங்க. மேபி இப்போ சம்மர் கேம்ப் நடக்குது, ஸோ அதனாலேயா கூட இருக்கலாம். ஒரு வாட்டி நம்ம 1000 rupees பே பண்ணிட்டோன்னா கண்டிப்பாக அதை அன்றைக்கே காலி பண்ணணும், அந்த எந்த அவசியமும் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டே நம்ம ப்ளே பண்ணி முடித்து கார்டில் பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா அது நம்ம எப்போனாலும் திரும்ப வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனி இங்கே ஃபன்டூராவில் என்னெல்லாம் கேம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. All I want
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ தான் ஃபன்டூரால இருக்கிறது. ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். ஷாப்பிங் வீடியோ பார்ட் 2வாக வரப்போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் எக்ஸிட். நாம் இப்படியே வெளியே வந்துடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்.